Abusia ɛha ɛyɛ the discourse GH. And ɛyɛ de ani ɛkyerɛ Ghana National Association of Teachers. Ayitwa ne tia ɛka no NAT. Na wɔtwe NAT for ɛde nsɛm bi aba abɛto dwa. Na ɛno mu ɛna ɛnɛ yɛbɛka biribi kakra de afa ho. The association has taken note of the decision by government to recruit over 7,000 teachers, as against the over 100,000 qualified teachers from the colleges of education and other tertiary institutions. This is not only disturbing, but unfortunate in the light of the promise made by the ministry or the Minister for Finance during the 2025 base pay negotiations, and the promise was to recruit more workers, which includes teachers, into the public sector. In view of the threat of unemployment to the national security, the National Council of the Ghana National Association of Teachers demands an astronomical increase in the number to be recruited, and also calls on government to ensure that those who completed their training earlier get the opportunity before those who completed later. Within the Ghana National Association alone, within the past 3 years, we have had more than 10,000 of our members who have retired or have passed on. And we think that with data presented recently by the National Teaching Council, even on the number of teachers who have left the shores of Ghana, we wish, and we know we have a listening president, if he could issue an instruction for the number to be recruited into the security service be increased. We request same as a union that the workload on our members has increased. And for that matter, we wish that the number should be looked at again and be expanded to absorb a lot more of our members who are unemployed. Ma wɔn sɛ mmisa nso kakra a mede bɛma NATfoɔ. Deɛ di kan ansa na yɛakɔ nsɛm mu ne sɛ, where were they? Ɛhe fa ɛna na NATfoɔ ɛwɔ a afei ɛna yɛte wɔn ka. Nanso yɛwɔ hɔ a na Ministry of Education ɛde bɛto dwa sɛ wɔnya clearance from the Ministry of Finance sɛ wɔbɛtumi afa teachers maako 7,000 a wɔde baeɛ no nso it was general, so they didn't make it specific. Sɛ bia yɛbɛfa 2023 batch 24 na mowɔyɛ ne sɛ from 23 ɛba ne nyinaa no obiara ɛbɛtumi apply bi a ɛkyerɛ sɛ yɛ open to all. Yɛde bɛto dwa ɛma amanfoɔ adi ho nkɔmmɔ, amanfoɔ nwiinwii ho kɔ social media na kyerɛ sɛ hɔ deɛ ɛnsɛm no ɛwɔ hɔ paa na mmeranteɛ bebree a wɔawiewie school a wɔte fie no na wɔdi ho nkɔmmɔ. Ne nyinaa mu no yɛante NATfoɔ ɛnka. This week ɛne ɛnya ne nteɛ sɛ wɔde abɛto dwa sɛ wɔnte aseɛ sɛ aban ne sɛ ɔfa teachers maako 7,000 na nansan aban no yɛ sɛ ɔfa military ɛyɛ security services na number no ɛyɛ bɛyɛ sɛ 4,000 or 5,000 thereabout. Ɛna the number no later number no ɔmo etimi ne aban kasa ya na yɛ increase number no ɛkɔ 10,000. So ɔnom nso esusu sɛ ɛsan sɛ aban no yɛ obi a otie ne manfo nti no aban no betumi ɛde number no bi aka ho na nka teacherfoɔ na wɔ form no wɔde bi aka ho ama na kɔ anim esan sɛ wɔhwɛ mfie kakra atwam a nipa a wɔwie training college ɛna afei universities a wɔyɛ education ɛyɛ bɛyɛ sɛ 100,000. Nanso wɔkɔ classrooms ahodoɔ a wɔtumi hu sɛ adwuma a egu wɔn nkurɔfoɔ so no ɛsoboro so a vacancies bebree ɛwɔ schools mu a nka aban no increase number no a nka ɛbɛboa yie. Wei na yɛmu bi ebisa sɛ na NATfoɔ ɛwɔ hefa bra yɛ issue statement sɛ ba bɛfa nipa 7,000. Enka asɛm a wɔde ato dwa no ɛyɛ very good, but sometimes if you don't talk at the right time
na sɛ later wobɛkasa na ayɛ te sɛ asɛm no a wobabɛka no ɛmfasoɔ biara nyɛ deɛ bɛn ɛnni so. Ministry of Health and Ministry of Education enya clearance no within the same weeks. The interval was, I think, 1 week or 2 weeks. But then, Ministry of Health everyone there by na nurse for and midwife for adwumakuo won kuo empanimfo ekuhyia Ministry of Health any minister no ekokasa say ye kase ye fa nipa dodo na bomu a emmoa ne santi no yenye ne batches te se de abandada no ye ne pepepe ama minister no ate ase to the extent say number woka say nka initially kra ye fa no yes number na ye increase no e de bia ka ho. That time ni nyina no na teacher unions eti ho na biribia meka say adwumakuo baako a won dwene won krofo ho nanso wogi won sika edi won sika eye NAT any teacher unions concerned teachers ne wona akeka. You will see say teacher for etifie ye impost won nanso ye post omo enne na akatua ba obedi kan ate omo dues ansa na teacher ne no nensa kana katua. So if you know say you get your dues from these teachers, why is it say you don't even concern about them? You don't care about them. Na nsenya teacher for ebi mu bae say wa ye adwuma wona katua kam emma ye hu statement not for release e de support omo. Itimi ko ni disrespect omo. Now so unti hwe every teacher unions wo. Now so akatua ya kamun be say 1 year no. Say basisia not for be check at your dues for 1 year at ni nyina frim. Na just a cool wo ho yede. But I mean who is not concerned teachers near the ade yem gunu because they don't really care about the welfare of teachers. As a position in a one day and wakwaji and ye deduce. And more ben are not for the teachers. And more ben are concerned teachers and the teachers. Bray here was in Kawakasa teachers no akwatena ho near the sika bontu no I din ya betenase. It's not for our pain techi our down no and now your current president. Bre a buying car so befa 7,000 na and an hour. Afei na mo bekyerɛ yɛn sɛ for the past 3 years monkrofo akɔ pension monkrofo ebi mu awu ɛne wɔn a wɔtutu kwan no is around 10,000. It means say the government should have the capacity to employ at least 10,000 because nipa afiri mu nko no about 10,000 slaughter na wo pay roll so ayotua wonka anka ban na ho odin betimi aso aboro so. So you have all this information. Why were you quiet? Where were you? Sometimes my teachers ebre or the dues no banswa na maji mubedi kan atimodues and sana could do the ordinary teacher. Shena their true teacher kojo ebre or bekan the suffering of teachers. Ye nadia ye who's a NAT for sorry gina a defend it. Now so oko nurses I from unions na. If you rise against one, what's let you munyina? They can even go on strike because of one person. I come here and say teacher unions and panimfono sikadie ne hiomo. They don't care. I'm one of the people I'm here the opinion say teacher unions gunu because who faswa yen free on so na teacher for now fighting because they're already fighting for themselves. Abusia chirawadwen ewo comment section obo modern say be subscribe. The discourse GH. That was